that way. So நம்ம வந்து ஸ்மால் போட்டில் தான் போவோம். இது வந்து க்ரூஸ். ஸோ க்ரூஸில் கொஞ்சம் maneuver பண்ணுறது கஷ்டனால all of us will take the small boat and go to the cave, which is over there. World Natural Heritage by UNESCO. In the 1994, we got a Halong Bay natural beauty. And in the 2000, Halong Bay was secularized for the second time. We got a Halong Bay geological venue. So Halong Bay is a cover seawater area of 1,553 square kilometers. So very, very huge, my friend. And if you want to see the hottest island in Halong Bay, I think that you have to spend about 10 days to see the hottest island in Halong Bay. Because in Halong Bay, so there are nearly 2,000 limestone islands in Halong Bay. Exactly, there are 1,969 islands in Halong Bay. And all of them, there is a manifold shape and size. From small island and to the big islands. And the size of the island in Halong Bay, from the 10 meter height to the height is about the 130 meter height. With a lot of the animal living on the islands, including the monkey and squirrel. And the ஓகே கைஸ் போட்லேருந்து லேண்ட் ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம அந்த கேஃப் ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சு. ஹங் சிங் சாட் வாயில வரல, அதுதான் கேஃபோட பேர். இதுதான் அந்த கேஃப். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 130 ஸ்டெப்ஸ் மேலே போனோம் டு கோ டு த கேஃப். ஸோ லெட்ஸ் see inside.
Another one that doesn't live here because it's just cave very noisy. They live in very quiet cave. This is the corner on the right. So it's the festival, the lake. This will fall like the drain. The drain with the liquid from sink ground like that. And this is the line on the other side. Okay, so it's like in the stalactite and the rock from ground. After goes to stalagmite. And all of them they go formed by the drain. Because the acid really the sweet crack of limestone. And they are these raw gas so they are very sticky. So when the rain kept sitting, liquid from a sink ground. Guys, mother chamber, the second chamber. It's really huge cave. Full of steps down. And the best part of this tour is that நான் அடுத்த அந்த இது வந்துட்டு டுகெதர் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணுறாங்க நாங்கள் போகிற இடம்லாம் what is the history behind this cave and how it's formed எல்லாமே with the guidance it's provided. So if you want to learn more about the history இந்த இடத்தெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்னும் நல்லா சர்வே பண்ணணுன்னு இருந்தீங்கன்னா you can book this. Guys, இங்கே வந்து நிறையா லேர்ன் பண்ணலாம் போல். ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜியோகிராஃபியில் தான் படிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம். இந்த லைம்ஸ்டோன், கிளேசியர்ஸ், ஸ்ட்ராத்தா இதெல்லாம் வந்து நான் படிக்கும்போது அந்த வார்த்தையெல்லாம் கேட்டேன். திருப்பி அந்த நம்ம ஆளுங்க இங்கே கைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. பட் இட்ஸ் நைஸ், ரியலி இன்ஃபர்மேட்டிவ்.